So I wedge the clay like this, but upside down. And I do that so I don't trap any air bubble here. If you put a flat piece of clay down like this, you may get an air bubble there. Also, the clay is wedged in this direction. And I want that spiral, I want that twist to tighten as I throw. So when I apply the pressure, that twist gets tighter. It doesn't get looser. Dus de knaltechniek heeft een voordeel dat hij in de juiste richting de klei al draait. Dus de ene kant is strakker of compacter opdraait. En nooit laten onderdelen uit deze schijf snijden voor de lucht. When I center the clay, I always raise it up into a cone. Dus het opkneden naar een kegel. By compressing the clay, by pushing it, not by pulling it. I'm raising this up not by pulling it up, but by pushing. And when you do that, you don't get a hole here. You don't want to end up with a well in the top. So you squeeze. And the squeezing motion is what raises the clay. Dus wat hij hier probeert uit te leggen, mensen zullen dat misschien wel kennen, als je het opkneedt op de kegel, dat er een putje zich vormt. Dat betekent dat je eigenlijk het omhoog trekt. De bedoeling is niet van de klei te trekken, maar eigenlijk met een druk dat je uitoefent, dus een knijp. Door te knijpen en druk uitoefenen moet je eigenlijk maken dat de center, dus de binnenkant van de klei, mee omhoog geduwd wordt. En dan vermijd je dat putteken dat er zich vormt. Als je een putteken hebt, betekent dat je alleen maar de buitenste wand optrekt. En dan zit je niet goed bezig, dan moet je proberen om eigenlijk van binnenuit dat omhoog te krijgen, om dat putteken te vermijden en ook om eigenlijk de klei door te kneden. Dus nu is hij eigenlijk een chawan aan het demonstreren, een ceremoniële tekening. Van op de mast, dus op romp of mast of...
And I love throwing off the hump this way because it sets my rhythm and it allows me to begin to concentrate and focus. And throwing on the wheel is all about movement. It's all about rhythm. And this is a very rhythmic and fluid way of working. Hij begint met de tekeltjes van de romp te draaien, omdat dat een beetje hem in de sfeer brengt. Dus de ritme. Het is wat kleiner om te beginnen. Dus ja. Concentratie. Ja. Om de concentratie op te bouwen. Als ze daar zijn, dan mag die natuurlijk wel staan. Sometimes on the T-bowls I experiment with different textures before I use them on the big pots. Hij gebruikt de kleine theekommetjes om te experimenteren met verschillende structuren, vooraleer dat hij op de grotere werken begint. It's very sophisticated, especially. Sometimes the most interesting objects don't make any kind of an interesting mark, and the most common objects that you think are just boring make the most interesting marks. So you have to experiment, and you have to try to see what the object, how the object relates to the clay, not pay attention to the object itself. And every time I go back to the hump, I start at the bottom. I raise the clay up, compress it, and begin from the beginning. Telkens de kleden van de bodem uit naar boven en opnieuw beginnen met de volgende potje. I look all around for objects to use, and sometimes I find them in the most unusual places.